body, 신체, 몸, body, 머리, head, 목, neck, 어깨, shoulder, 등, back, 가슴, chest, 배, stomach, 머리카락, hair, 팔, arm, 팔꿈치, elbow, 허리, waist, 엉덩이, hip, 다리, legs, 무릎, knee, 손, hand, 손가락, finger, 손톱, nail, 손목, waist, 발, foot, 발가락, toe, 발톱, toenail, 발목, ankle, 얼굴, face, 눈썹, eyebrow, 눈, eye, 코, nose, 이마, forehead, 귀, ear, 볼, cheek, 턱, chin, 입, mouth, 입술, lip, 혀, tongue, 이, 치아, tutti, 잇몸, gum, 키, height, 크다, tall, 몸무게, weight. Yun pala yung tawag dun, 몸무게. Ano tayo? 뚱뚱하다, fat, 비만, obesity, corpulent, 작다, short, 날씬하다, slender, 날씬하다, ito naman, 뚱뚱하다, 비만, obesity, 홀쭉하다, thin. Ayun ang difference guys pala. 홀쭉하다, 날씬하다, 뚱뚱하다, 비만. Grabe, naantok ako pag nag-aaral. nun. 축제는 언제예요? When it is. 비식은 언제예요? As for the company, dinner when it is. 방학은 언제예요? As for spring break when it is. People often pronounce pumpanghak when they do not pause between pum and panghak. It means pumpanghak. pumpanghak. 그 행사는 언제예요? 행사는 event. 제 자리는 언제예요? 다음 회의는 meeting. Next meeting. kailan? 이번 달 모임은 언제예요? Next month gathering. gathering 모임. 미술 수업은 언제예요? Art class. 미술. 그 사람 생일은 언제예요? When is birthday? 생일 birthday. 동생 결혼식은 언제예요? Wedding. When is your brother or sister's wedding ceremony? As for my birthday, when is it? 제 생일은 언제예요?
nakakaantok talaga pag nag-aaral, guys. 언제 뭐 했어요? Ano daw yung ginawa mo kahapon? I went to cafe for a coffee. This is the pattern. So, itong I went to coffee for a coffee. Ito yung isasagot natin dito. So, in Korean. So, in Korean, ito yung aayusin natin, i-arrange natin to make it a sentence. So, coffee. Cafe for a coffee. Pumunta siya sa cafe, coffee shop para magkape. So, unahin natin yung lugar. Cafe. Kopero mashiro kasoyo? Kape, tama ba, guys? Kape. Kasi lagi nauuna yung place sa sentence. Ayun, na-obserban ko. Kaya unahan natin yung kape. Cafe. Kopero mashiro. So, cafe. Cafe Kopirol wala tayong pang eraser. Kopiro mashiro kasoyo. Yan. Number 2. 주말에 토이씨를 만날 거예요. Are you going to meet Toy this weekend? Yes, I'm going to eat out with Toy. So, we will use the sentence in Korean. So, this one first. 도이씨하고 같이 먹을 거예요. Yan, guys. Ayun, papasok tayo sa trabaho. Yan muna, guys, kasi nantok na ako.